So guys, welcome to today's vlog. Najua wengi wenu wamekuwa kililia sana. I take you to one of the garages where you guys can build some old cars. And this is the purpose of this video. Yes, today's vlog has been made possible by Turbo SPEC AUTO. And these guys are experts. Wakubuild performance machines, unaona? So this video was made possible by Turbo SPEC AUTO. Wako located hapo Dagoretti, Ngong Road. Yeah, by the mastermind Cornelius Omweke and Marcus, the owner of Corey Heartless. Yeah, so they gave us two of their cars to review, to show you guys what they do. And leo itakuwa more of the car and kidogo more of the mastermind behind this car. Yes, bwana director. Niliambia watu bwana, they ain't ready. These guys ain't ready for what's coming. Ama ni aje? Si ndio? Watu walisema niwaitishe mabuild.bot, tumewapiga mavlog za road trip, tumeenda Diani, Mombasa. The last vlog tulidrop a therapeutic one, si ndio? Lakini leo niliwaambia from next week tunaanza kufanya nini? Tunaanza kuangusha mabangers pale, si ndio? And today bwana tumetembea, unaona tuko mbali. Today tumevuka Nairobi, is it 2 counties, si ndio? Kutafuta a special guy mwenye anaitwa, bado sitasema jina yake, lakini this guy has a lot of trophies of properly built cars. Na tukiongelelea trophies kwa magari, gari yenyewe ndo trophy. Na I guess umeona nyuma yangu kuna machine, na ukiangalia vlog ya Omar alisema alipatiwa G-Touring. This is a G-Touring. Akasema, how do you even start building a G-Touring? G-Touring is a farmer's car. Lakini kina Omweke wali build G-Touring way before. Maybe I know all your secrets, but you tell me stupid lies. Oh, you think you can escape now and got it all just figured out. You can fake it through the ceiling to the rooftops while I'm leaving. You're my greatest mistake. Greatest mistake. You
but you tell me stupid lies. Oh, you think you can escape now and got it all just figured out. You can take it through the ceiling to the rooftop. Hata ukasema si lazima utumie pesa mingi masijui millions and millions kutafuta ma GTI. Walisema buda, tuko na G-Touring, wacha tuipatie knowledge na tuipatie pesa, tuone what the G-Touring can do. Ndani ya hii gari iko na setup ingine wazimu mbaya. APR studs. Kubuild engine powerful si lazima uanze na gari expensive. Hiyo ndio ile kitu wase wengi waele yangu. Kila mtu anaona nikitaka gari nakimbia lazima nene nikabaya Audi TT. Si lazima ukabaya Audi TT. Na wale maboys walikuwa ngana Subaru fulani ilikuwa inasumbua wasema Singa. Walionyeshana that si lazima. Lakini sasa kila mtu anaona hivyo. Kila mtu anaona that lazima ubuy gari expensive. Wachana na do. Si lazima. Hii gari ya 120 unaweza itengeneze 600 horsepower and you're talking about a car once it's stripped, completely stripped, iko haina kitu yoyote, power to weight ratio yake ni stupid. That's the only word I can give it. Ni stupid. The power to weight ratio is just ridiculous. Na hii gari ingesumbua wasee kwa barabara like nobody's business. Hii gari ingekuwa inafika Masinga na inatisha. But the amount of money you must spend on it, unaenda kubuy gari ya 3 million, ukama spend 1 million ndo iko fast. What are you doing? Yo pesa yote unapeana ya kazi gani? That's the part I don't understand about the culture. Yes, so bwana director, hata kabla ni tuanze kuintroduce the guy, the man, the myth behind this machine, unaona? Ikikuja kwa old school alisema yeye hata ziwacha stock. Na garage ni gani? Turbo SPEC Auto. The man, the legend. The man himself, Omweke. Yaje bro. Siku mingi bana. Nimekutafuta hii Nairobi kama gold man. Unapatikana? Connections. I tell you, hii review nimeipigia for like 2, it's almost 3 weeks. Sindio? Yeah. The guy is so busy, wanafanya very amazing job pale Dagoretti. Na mkitaka kufanyiwa mabuild kama hizi, nitawacha namba yake kwa description. Lakini wacha tuambie a lot kuhusu hii machine mnaona hapa hivi, si ndio? Okay. So Mweke, hii gari umesema inaitwa Corey Heartless is the name. Sijui mbona mwenyewe aliita hivyo. Lakini we just use Corey Heartless. Yes. Nasikianga ukianza kubuild gari, inaacha kukua G-Touring, inapetiwa ajina juu inatengeneza another personality. Yeah, definitely. Si ndio? Yeah, that's so leo tunataka kuongelelea kuhusu Corey Heartless. Yeah. Hii ilikuwa G-Touring, si ndio? Yes. The stock engine ilikuja nayo ilikuwa ni gani? 5A. Yeah, it's a 1996 model. So ilikuja na 5A FE. 5A FE. Yeah, 1500cc. From 5A, yes, ilienda 4AGE. Ngoja kwanza. So umesema 5A FE. Yes. That was an economy version, yes, reliable economy fuel, iko sawa. 5 sukuma kama around 110 horsepower. Ama ni 100? Hata below 100. 90. Yes. So ulisema jamaa alikachina akasema hajatosheka na 100 horsepower. Yeah. Tukaingia 4AGE. Back then ilikuwa automatic. Yes. With the 4AGE. Tukaswap to manual. Yes. Still with the 4AGE. The bag always hits you. Okay. Tukaua 4AGE. Let's try something different. Yes. So out of the 4AGE, tukachukua 4AGE cylinder head. Yes. Mated on a 7A block. Yes. 5 speed. Tukaendesha ikiwa hivyo. So literally this is like a Frankenstine. Mlitengeneza something Toyota hajaitengeneza. Yeah, definitely. My guy, hebu kwanza tufungulie hood ndio tuongelelee kitu yenye watu wanaona. Ndio? Yes. Bro, you guys do a good job. Hadi naona Corey Heartless kila mahali. Yeah, Corey Heartless. So hapa tuko na umesema inaitwa ni 4AGE married to 7A block. Yes. The name litani 7A GTE. 7A before ikuje 7A GTE, tuliendesha 7A GE for quite some time. Yeah, that was 4AGE head. Yeah. 7A block. Yes. Non-turbo, naturally aspirated. Okay. So we introduced turbo ndo kakuja GTE. Okay, kabla 7A GTE. Okay, kabla hata tufike hapo. Umesema head ya 4AGE, yes, block ya 7A. Yes.
there was an improvement in power ukicompare na 7A yenye iko na head yake original. Yeah, a lot. Okay. Because for GE having ITBs, individual throttle bodies. So tuko na individual throttle bodies hapa hivi. Yeah, so airflow ilikuwa better than compared na ile head ingine ya 7A. Yes. Okay, and then this one una ni 20 valves. Yeah, it's 20 valve. So definitely if valve hili ni head ilitengenezwa ipumue kabisa. So valve ngapi per cylinder? 5 valves per cylinder. Exhaust na intake ngapi? 3 intake, 2 exhaust. Damn bwana director. Umesikia valve 3 kwa intake na valve ngapi kwa exhaust 2. Meaning hewa inasukumwa hapo proper. Tuendelee na kazi. Okay. So it was 7A GE. Yeah. So 7A GE, it's the combination but bila turbo. Okay. So 7A GE ni bila turbo. Yes, bila turbo. But with ITBs. Yes. So the head ya PG na kuja na individual throttle body stock. Yes, stock. So okay. The black top. Yeah. This is the black top. Yes. Nice. You guys mnaelewa hii kitu mbaya sana. Hii kitu umesomea mweke. Umeisomea vipi? Nimesomea nyumbani. Yes. YouTube University. Na Google. Bro, I love that. Okay. So mkasema your power body is not enough, ndio? Yeah. Mkaamua now you're going for induction. Yes. Which turbo are we running? So right now we are running a VF38 of a Subaru Legacy BP5. Okay. But before then it was running a TF035. Yes. From a Mitsubishi Airtrek. Airtrek pia ziko turbo charge. Zikuja na 4G63. Yes. Ndio, but the tune is more economic kidogo, ndio? So it was single scroll from a Mitsubishi. Yeah. There's a time to run TB04 Subaru. Yeah. But the setup ilitufurahisha was the VF38 twin scroll. Yeah. Ebu explainia viewers what does a twin scroll turbo mean compared na single scroll. A single scroll iko na one entry. Okay. All the exhaust gases enter through a one port. So normally in a spool a bit slower. Okay, ndio ijaze. So for the twin scroll iko na 2 entries. Okay. So cylinder 1 and 4 zinaingia place moja, 2 and 3 zinaingia place nyingine. So in a spool much faster. Damn. So hiyo boost ina kick RPM ngapi? For this one the front mount leta ikakuwa light kidogo, but ina kick in from 2100. 2100. Yes. Hey, that's early. That's early. With the single scroll ilikuwa inaingilia 3200. 1000 RPM, hiyo ni a very big gap. Yes. Okay, kabla tuendelee, juu niko very curious. Hiyo block ya 7A, did you guys do something to that block? 7A najua ilikuwa na maybe crankshaft zake zilikuwa maybe not forged and all. Yeah. So what did you do to the block? Tukianza, the block was purely stock. Yeah. We drove the car for quite some time. Yeah. When we wanted to go big power, we had to do things. You do things kwa internals, The crankshaft is stock. Okay. 7A zilikuja na an iterated crankshaft, so they are semi-forged. Very strong. Yeah, then the block ni iron blocks, ndio? Yeah. Okay. But on the roads and the piston heads, we did something. The magic. The magic ya Turbo SPEC AUTO. Nice. Let's carry on. So tuko kwa turbo, si ndio? Yes. Intercooler ilikuwa ya gari gani? Hii ni Ford Ranger. Yeah. Hey, my guy. Yani to make it work lazima ukue creative, si ndio? Definitely. So mkaipatia intercooler ya Ford Ranger. Ford Ranger ilikuwa size gani? Engine? 2 liter. It's the 3.2. 3.2. So definitely it's a big intercooler. Okay. So ulisema mtu nilisikia akisema intercooler kazi yake, unajua hii video inaenda kuachiwa na layman jamaa kwa Kinango na kana jituari na he wants to maybe boost it and add more power. So what's the function of an intercooler? Waambie. The intercooler is just simply to cool as the charged air. Okay. Once you're compressing air ndani ya turbo, ina tend kuwa na heat because of collision of molecules. Okay, so, your chemistry. So you have to cool it. Okay. Usiingize hot air in the engine. Definitely hautamake hata power. Yeah, so cool the air, kwa dense kidogo. Yes.
ikuje huku ikiwa baridi. Mambo ikiwe sawa. Yes. Na nimeona kuna mode fulani hapa. Iko sawa? So Mr. Mweke, Yes. tulikuwa tunaongelelea cool air. Na hii intake ya hii turbo nimeona mmeifanyia this is a K&N, si ndio? Yes, K&N. And then mmeifanyia ka modification hapa kando. Yeah. Tell us about this. So where our turbo is located, Yeah. tuko na radiator hapa. So ina block your airflow. Yes, the airflow kidogo iko restricted. Na Yeah. ikikuja you still find some hot air. Yes. So we wanted cold air. Yes. Tuka decide why not? Ikuje ichukulie from out. Yeah. So hii ni cold air intake. Hii ndio the real cold air A intake. proper cold air intake. Ile ingine ni warm air intake. So turbo yenyewe already na siphon cold air. Yes. And then inakuja kwa intercooler. And then now from the intercooler inakuwa push straight Into kwa the engine. ITBs. Yeah. Na nimeona hii gari haina throttle body kama ile 3S zingine zenye tumeona. Yeah. Like single throttle body. Yes. Tell us advantage of bado uli keep ITBs hata kama CNA. Yeah, I decided to keep the ITBs. Nilitaka ibaki as stockish As possible, yeah. Yeah, so to maintain the ITBs. They are working perfectly fine. Okay. Rumors have it that tukiweka a single throttle body, it will work much better, but what we remain with the ITBs. Unafikiria what can be the physics behind hiyo ITBs? Like a single throttle. Naonanga hadi GTRs zilikuwa zinakam na twin turbo, watu wanaenda for single turbo to make more power. What's it with single setup badala ya individual? The moment uko na individual, you have a lot of things to check when working on other things. Okay. So once uko na a single, you concentrate on one thing. Yeah. But the ITBs we have here, therefore, but still you control all the ITBs with one TPS. Okay. You control it with one Throttle, one flange, one map sensor. So hii crap tunaielewa. Sawa. With hii setup naweza ita the Frankenstine of Toyota Corollas. Juu hii setup, most people, it's a very unique setup. Juu the first time I heard about this car, nilisikia Donji ya kishot 7A GTE. Nikaingia Google, what is a 7A GTE? Juu sijawahi sikia. Unaona? Yeah. So you guys did some combination +1+2. Yeah. What's the reliability of this setup? The car is reliable because it's a daily driven car. Daily driven. Yeah. The other times in now Charity Kericho, all eyes were on it. Yes. Kama itafika Nairobi. Hatukufungua bonnet anywhere. Kwa hotel room we were checking coolant. Which is really normal. But the car is okay. Kwanza nimeona you guys have done a very big radiator. Hii inaitwa double coil. Yeah, it's a two core. Yeah, double core. So this radiator ilitoka kwa gari gani? The AE111. AE111, this is their radiator. Oh, ilikuwa na run engine gani ya AE111? 4G. So it needed better cooling. Yes. Okay. Yeah. So this radiator manze ili fit perfect na unajua cooling ya coolant pia na improve on reliability. Yeah, definitely. Yeah. So tell me about this. Naona maneno hapa. Catch can. That is an air oil separator. Now that tume force induce air, kuna zile vitu za blow by air. Yes. Through other things. Yes. Tuondoke hizo stories za leakages and what not. We introduced an oil catch can. So tell me, hiyo oil catch nimeona inakuja na hii kwa Nissan tunaita breather. Yeah. This is a breather. Yes. Inakuja na inarudi wapi? So normally uko na two breathers on Toyota. Okay. And then there is a PCV valve kwa manifold. Okay. So the breathers they should go into the throttle. But first zinaenda kwanza kwa catch can and then come back to the PCV. Still that air oil separator will help us suck oil from here into the throttle. Okay. Now, tell me about the ignition. We call them distributors. Distributor yenyewe na wanasioni walidua ya. Yeah. Nini inaendelea hapa? Plugs. Kuna jamaa sometime aliita distributor Bluetooth. But let's make it clear, haitumii Bluetooth for ignition. So we are running a standalone ECU. Okay. It was done by a guy called Nick. Yes.
So when we decided to make a turbo, different displacement, different cylinder head, we have to control everything depending on what we've added. So we opted for a standalone ECU that is tunable. So with the standalone ECU, we were able to run single coils. So ikona coil on plugs. Yeah, ikona coil on plugs. From a Suzuki Alto. What was Suzuki Alto? Mmetusaidia. So the coils is the Alto. Suzuki Alto, yeah. Na tutakunyama nayo bado. Suzuki Alto coils. You guys bana, mnaelewa hii craft mbaya. Yeah. Literally mtu ndo uweze kumarine things hivyo, ukichukua hapo kiweka lazima uwe na the overall understanding. Yeah, definitely. Aya, kuna a friend of mine akona B13 ame turbo charge. Na yeye alirun coil on plug, but alikuwa na depend on distributor kupatiana signal. Yes. But mna run the same way. We were running that. Later to implement a crankshaft sensor. Okay. So we have a crank sensor, but still, if you don't want the crank sensor, you can still use that one. Yes. So you got to be hapo. Yeah. Tell me about this. Now hapa kuna ka clock kama ni nini? Ni pressure valve ya nini? This is a fuel pressure regulator. Okay. So our injectors ni from a 3S GT. Pulo kwanza. So when mlitengeneza hizi program, lazima the cooling system imesha introduce more air. So the injectors are 7.8 za kuingia zingera. Zilikuwa ndogo. Yeah. Hizi injectors za 3S ni kama sisi ngapi hivi? 540. Yes, 540 each. Hiyo gari inapewa mafuta. Carry on, tulikuwa tunaendelea na injectors. Yeah, so the 3S GT injectors 540. Yeah. Tulitaka kujua what pressure are we running on the common rail. Yeah. So we decided a fuel pressure regulator to monitor and also to control the pressure in case we need more pressure. The fuel pump, what did fuel pump N14 STI Subaru. Hey my guy. Okay, tell me what informed mbona mkaendea ya N14 STI? It looks slightly similar with the Toyota, so no mods. Okay. Yes. Inaingia stock position na ya Toyota, sockets are the same. Yeah. So tuseme let me now hata nitengenezee hii kitu the proper way. N20. Yeah. Block 7A. Tengeneza mambo kwa block, port pistons na nini? Yeah. Intercooler for Ranger. Yes. Radiator A111. Yes. Turbo V38 Subaru. And then intake and then catch can. Yeah. Then injectors 3S GT. Yes. Then fuel pump Subaru STI. Oh my guy. Aya. Hii gari penye tumefanya hiyo kazi yote. Unaona? Watu wanasema we have a bat dyno. Unaona? Tumepanda gari ya 300 horsepower, even 200 horsepower, 100 HP. How much power do you think this setup is running? From Mustang dyno, ile virtual dyno, 240s to 50. Dr. Joe, umesikia hiyo 240 to 50. Around the clock. This one is for you. Watch out. Yeah, so tuko na power sasa, tuko na around 240 horsepower. But I know very well gari ilikuja na suspension nyingine. Kwanza ile ya nyuma, this G-Touring ilikuja na lift spring. Ama ile ilikuja na coil. A DX came with lift springs, but a G-Touring ilikuja na coil springs. Okay, so this one is a G-Touring. Yes. Not a DX. Not a DX. But a DX, if they were not able to do DX, it's not independent. Tulete. Turbo SPEC AUTO, keep it locked. So tell me what you've done on the suspension. Before that on the suspension, gearbox we changed. After kuweka the 5-speed 5A 7A, it could not handle the power. So tukaenda this the 4A GZD, the supercharged. Yeah, Trueno. Yeah, Trueno. Gearbox ilikuja LSD in a lock. Both wheels. Okay. And pia ilikuwa inaweza kuhandle that torque because it has a supercharged from factory. So we are running a E58 LSD gearbox from the Trueno.
Mimi niko na swali Omweko. Yes. Hizi parts mnazipata tu Nairobi hapa Nairobi. Zingine hazipatikani Nairobi. Kama gearbox ilitoka Kerugoya. Kerugoya. Yeah. Mimi ndo imelala Kerugoya. Tulisikia kunayo imelala huko wanakata for parts. Gearbox ilikuja. Oh my god. Yes, bana. So we have a limited slip gearbox hapa hivi. Yes. Hiyo iliingia na any kind of gear mount zake mlitengeneza? Kuna magic kidogo. The shafts we had to work on them. Mounts kidogo. Drive shafts zenyewe, tell me on the drive shafts. Zilikuwa stock kama mlienda na za Trueno pia? Trueno haikuingia, zake hazikuingia. We are running shaft ya left is from a RAV4. Okay. The 3SG. The 3SGE. 3SGE RAV4. Yes. This side, the long one is off G-Touring. Yeah. But cross joint na CV kidogo kuna difference. Hey. So hii mlikuwa mna measure like physically measurement. You do your measurements, you do your calculations, pen and paper, you know ni itafanya. You guys wanampatia umeke kazi. This guy knows what he's doing. Hiyo ni noma sana. Actually nilikuwa very confused. Hapo unajua watu wengi hata watu wanafanya SR swap kwa ma B12 kwa ma B13 ukitoka from the GF15 ukienda SR wanakuwa na challenge na draft shots. So nimesikia kuna jamaa pia alisema leka draft shot ya Express. Iko na Express kuja na SR20 VT. Yes. So hiyo ndo walitumia. Okay. So twende. Anything una add on the engine bay na gearbox? Unless you tell me. Unless I tell you. Yeah. We have an external wastegate by the way. External wastegate. Iko hapa to control boost. Okay. Na BOV? BOV iko somewhere hapa chini. It's here. HKS. Yeah. Nice. Brake booster, master cylinder? Stock. Lakini brake najua ume-upgrade. Yes. Tell me about the strut bar na suspension. Strut bar, the Toyota zenye zilikuja GT before GE AE111, AE101, they had a strut bar. So in stock strut bar for this chassis. Oh. Coil is million grams, ndio? Yeah. But normally iko na slot hapo. Oh. It has a slot. That's so coil is we are running HKS. Coil is all round. Nimeamua acha niwaonyeshe hii gari haijatengenezwa tu power handling na brakes peke yake. These guys have done a lot of work kwa interior, unaona? Leo tunataka kuingia kwa interior our baby here, Corey Heartless, si ndio? Kuja niwaonyeshe. Unakumbuka tukifanya ile review ya Billy? Most of these guys wenye wana run big power hawapendagi hizi normal seats. You know, the moment unaendesha gari aggressive, unataka kiti imekushika huku kando, headrest imekukaba kabisa, ndo isikupige majipo usishtuke umeacha steering, unaona? So hapa tuko na Recaro bucket seat. Acha nikuonyeshe in practicality ama practical. Shit. Sabi, hiyo kiti inakushikia mapaja na inakushikia hapa. Unaona? Then ikikuja seat belt kuna 3-point harness by guy. Kama ya hata Joe ama Billy, these guys wote bana, they know what they're doing. Walisema mwanaume ni harness. Then ukikuja hapa you have a 6-speed manual gear, a 5-speed manual gear shift. Unaona? Handbrake iko juu na nini, and then hapa tuko na gauges. Cheki bana, hii ni real carbon fiber my guy. Carbon fiber. Hii kwanza naona ni boost gate. Hii sijui ni nini, water temperature. Hii ni ya speedo, digital speedo. Air fuel ratio. Hey bro. Turbo timer. Damn. Sabi. Hii gari bro. This one is no longer a G-Touring. This one is a sports car. This one is a sports machine. Unaona? Ndio nilikuwa naambia wase kwa channel. Unaona? Nikisema tunapenda magari mzee, atasemi tu ati tunapenda gari imechapa.
Unaona? There's a lot that you can do with this car. So I mean, look at that. Look at that. Like literally, gari mzee inakupatia room to actualize your creativity. Unaona? Unajua huwezi anza kumodify gari mpya kutoka Japan. Hadi feel the WXB umeanza kuzipatia all these gauges. Sasa unasema ni kama kuna stage uliruka. Zini? They are more of like ni magari za wazee, unaona? Lakini ukikuja like you're a young guy and you have this thing in you yenye ina feel like unataka kufanya vitu, unataka ku try out things, unaona? Uko na that mechanical curiosity. Badala ya kusema tu turbo nini 200 horsepower, you want to try and do it yourself and see what you can achieve, unaona? These old cars are the perfect platform for a young guy. Gen Z mnasikia ninasema? Hadi mimi Gen Z. Lakini you get the message, ndio? This one is a very good platform, unaona Sami, ya actualize your creativity na mechanical curiosity. I think you've gotten that right. Ndio? Kuja kazi. Steering ni Momo steering wheel original. Hey bro. Your steering hata ukiona. Your steering is stiff. Ndio? Kwa gari ingine ulifeel aje hiyo pulia hii gari? Bro, this guy is fast. This is a jet. This guy is fast, man. This is a jet, man. Dashboard bado ni stock, unaona? But they have done some leather, unaona? Hii leather by the way. Imetokea very nice. Kwanza napenda hizo stitches. Turbo SPEC, garage ni gani? Turbo SPEC auto. Then hapa hivi ndio tunakipa na ni ngoma. Kuna equalizer hapo na 100 whatever. Hiyo ni setup yao. Then box. Sasa tupeleke box. Sami, director, hata kabla tuingie backseat, there's one thing that I want to point out yenye wasi wasikie. If you want to choose a very good car for these oldies for performance, kubuild for performance, napenda Toyota 100. Unaona Toyota 100? Napenda Nissan B13 na Toyota AE91 na Subaru GC8. Unaona GC8 imepita hapo. Why do I love these cars so much? Unapata these cars zilikuwa na hazina long wheelbase, ziko na short wheelbase, zilikuwa na independent suspension, alafu zilikuwa very light. Hizi magari ziko zinapita 1 ton. And ikikuja kwa weight, meaning you don't need a lot of power to go fast. Nakwambia B13 ukipatia hata 200 horsepower, that's a lot of power. Na hii gari inasukuma 240. Crazy. This one is a Subaru killer. So kuna director, what I was saying, Corollas, unaona Corollas zilikuwa produced hapo 94 to 96. Corolla 100 iko hapo. Sijui body yao walitengeneza na aluminium gani. Maana hii body inasikiza paint. Hii gari inakunywa paint. Umeona hadi Sensei GT the yellow one. My friend, hiyo gari imekunywa rangi. Corolla Nation, but they big up to Corolla Nation. Those guys once have done an amazing job to those Corollas. But they want to inspire pia. Sisi watu wa Sunny Club tujaribu kutengeneza Nissan Sunny kwa roof spoiler inaipatia some sportish look, si ndio? Hii gari ina kafiti. Hii gari ina kafiti. Yeah. Ndio mwanaume ni kama blind. Hii ni rangi gani? Unaona? Tukiwatia dim ya this color and black. Very simple and very neat. Gari ni safi. Gari kona power, gari ni practical, na bado gari ni strong body to the also. Tell me what a combination bana. Nikikupatia 2 million, you can buy this for 2 million. Na ununue Toyota Axio ya sahi, feel the Axio 1500cc 1NZ, 2 million. Which car will you buy? Which car will you buy? I'm selling this car for 2 million. Na ile pia nimeweka hapo Axio, yenye imetoka Japan na 2 million. Definitely this one has more power. This one has a stronger body. This one is more practical. And this one
ina allow room for improvement. Juwezi anza kucheza na axio. Hata nasema kuna stage iliruka, sio? So bwana director, tunaingia kwa brakes, si ndio? Niliambia wasee ukibuild gari go fast, lazima uinvest on how you will control that. Na hizi za mbele kwanza, hizi ni brakes za mbele ni Prado J150. Prado J150. Yes. So unataka kusema Prado J150 inakuja na bigger brakes. Ini 4-pot. Yeah, ini 4-pot. Stock. Yeah. Aya, the discs zimetoka kwa Axio 4-wheel drive. Damn. Ziko kubwa kidogo. Kubwa kiasi. Yeah, ni kubwa but ina maintain PCB ya 4x100. Yeah, so that is what we had. So mbele tuko na 4-pot ya Prado J150. Yeah. Tell me about the wheel. Hizi miguu ni kubwa sana, naona ile stock. Hizi gari zilikuja na 13 inch ama 14? 14, tulipata na 14. 14 inch inaweza beba 4-pot kweli? No. Haiwezi. So lazima you go bigger wheel. Yeah, initially tulikuwa na 17. Yes. And then tukaona why not 18. So tuna run to 15, 40, 18. 40. Yes. Bwana director, kitu karibu onyeshe bwana. Hii ulimi. There is advantage of low profile versus meaty tires. Low profile hakuna that stretching and warping when cornering. Okay. Now that pia ni wider kidogo, you have good traction on braking and everything. That's very wide. Yes. That's very wide. And then they are rated for high speed. Okay. Yeah, that's why all Audis inakuja na low profile stuff. Yeah. So this rim vile tu yenye mlienda tu mkabaya. Yeah, tunakabaya. Hakuna tu abili kutoka kwa gari nyingine. No. Tunipata nayo kwa shop somewhere. Yeah. Aya, kuja kwanza niko na swali. Yes. Other gari is in the interior but I still have questions. Tell me about these gauges of work. Yeah. Hapa naona tuko na boost pressure gauge. Yes, boost pressure. Ina run bar ngapi tayo? 1 bar. Yeah, 14 PSI. 14 PSI. 1 bar of boost. There. Aya, hiyo pili ni gani? Water temperature. Yeah. Definitely lazima gari ujue kwenye inchi ina run, ndio. Na hiyo pili hiyo bado ni water temperature. Yes. And then this one, air fuel ratio gauge. Kwanza hii air fuel ratio, bwana director, how do you wire this? Like unaiweka wapi kwa engine? Kwa throttle? No, so air fuel ratio iko na an oxygen sensor. Yes. So you wire it on the exhaust. Okay. Oh, oxygen sensor exhaust. Yes. Intake map. Yes. Nimeelewa. So inaweka ndio iweze kutel ile kama kuna fuel unburnt. Yeah. So normally kakona achieve that ukikagari on ina heat up. So the passing air inaweza detect this is unburnt fuel, whether the fuel ni kidogo ama ni mingi ama imetosha. So use that. Yeah, so but the gauges are not wired yet. But hii AFR inafaa kuwa wired kwa ECU whereby inaweza correct ECU. Hiyo ndio inafaa kwa hiyo function. Yes. Naona turbo timer. HKS turbo timer. Hebu ambia watu what is the work of a turbo timer? Kuna myths which sometimes are true. True, yeah. Pata mtu ametoka kuboost, amekuja amezima gari. Turbo still is spinning na oil I know I circulate. Yes, so we leave the turbo timer there. Utakuja upack gari uzime ufunge uende. It will count, everything will go down. Utazima peke yake. Ndio hii kienda ushago wanasema gari ni Illuminati. Yeah. Turbo timer ni how long like 2 minutes? It will be 2 minutes. 2 minutes. Yes. Very good. And then hapa tuko na Momo steering wheel. Yes, deep dish. Yeah. Hii una mount tu na the billion page na kuja hapa juu. Yeah, so there's a boss kit. So ukienda kununua unaulizwa gari yako ni Toyota, Nissan or what. So napewa boss kit ya gari yako. So you put it there. Hiyo nimejua leo. Kwa nyuma. Tell me about the brake setup. Hii gari ilikuja na drum, si ndio? Yes. So what did you do? Will you buy the complete hub system ya disc? Yeah. Okay. From AE101 GT. 101 GT. Ilikuja na engine gani? 4G bado. So ilikuja na discs nyuma. Tukaekelea hapo.
iliingia na tu vizuri na Yeah. the arms za nyuma iliingia. Ni za hiyo chassis. Tuna run 4 inch HKS hapa nyuma. Hapo nyuma. Yeah, but the exhaust pipe is 3 inch. 3 inch. Yes, straight from the turbo. Yeah. Yes. Stainless steel. No, the normal pipe. Normal pipe. Normal pipe. Gari ni mwani imefanya. Iko sawa. Unajua gari ni mwenyewe. So tukikuja hapa hivi from the bumper, unaona? Yeah. Hii bumper haikai hii gari bro. Tell me about this bumper. GC8 bumper Subaru. GC8, okay. Unataka kusema like hizi gari dimensions uingia na tu. Kuna magic. Kuna magic. Yeah. Turbo SPEC AUTO. Yes. Okay. So hapa hivi tuko na some headlights, si ndio? Yeah. Tell me about these headlights. Tunaona they are very massive. Na bado naona the main headlights ya gari kuna projector lights. Tell me what you guys did. So those were the headlights down. As we are using them as fog lights. Yeah. These are Jeep Wrangler. Yes. 7 inch circular. Okay. So the GC8 bumper pia wing is a 7 inch fog light. Aha, walikuwa wanazitumia kwa rally. Yeah, so, for the beginning, si ndio? Yeah, so we use Jeep Wrangler headlights as fog lights. Yes. Hizi ni aftermarket headlamps za AE100. Oh, zinakuja stock na engraving za kuweka projector lights. Zinakuja na projectors and DRLs stock. But they are aftermarkets for the same chassis. Yeah. And then nimeona you guys mmefanya some magic na these nini ndo muweze kutengeneza that nini. And then naona definitely tell me about that grill. Grill inatoka from the BZ touring. Okay. It's a stock for the BZ touring. Okay. So hii kulikuwa na some watch ndo muweze kuifiti na hapo. No. Hiyo iliingia stock. Yes. Tukafika hapo kwa bonnet. Tell me the importance of all these vents. Watu wanauliza mbona gari za turbo ziko na hii na hizi. So this one normally scoop if you have the top mount intercooler. Yes. But so sisi we implemented to push that heat soak down. Okay, ndo iende. Iende chini. Unajua, by the way, if you look at the Porsche, the old Porsches, they were air cooled, hata mabeetle. Unaona? Kumbe hizi engines zine kuna aspect ya air cooling yenye watu overlook sana. Yeah. Nilisikia hadi jamaa anasema venye aliweka ile sump guard, gari ilianza kuwa na heat soaking mingi hapa. Hadi unakuwa na cooling issue. So kuna airflow yenye na mingi kwa engine, gari haikuliwi tu na coolant na oil peke yake. Yes. So you guys dig these vents, alafu mkakata. Hii ni bonnet yake original. Bonnet original. Yeah. But scoop ilitoka kwa Subaru BH5. Yeah. So tulimate hapo. Na nikuulize, how did this come about? Mlikata hii base? Another magic. Yeah. Another magic. Kuna mahali imemetiwa. Juu ime happen so smooth and stock. Like literally mtu haizi jua hii bado ni bonnet ya Jituari. Unaona? So there is a mod that was done. Yeah. Hizi tulifanywa by a guy called Card Performance. Nimeona hadi engrave the name of the car hapo hivyo. Yeah, so hizi function yao ilikuwa as you drive, see there is air coming. Yeah, then so we opted for the drive out. This one pushes zenye ziko ndani chini. Bro, aero. Yeah. Nimependa. Aya, going on the arrow kunaona hii bumper mmeka some kind of a lip. Ndio. Yeah, stock lip ya that bumper. The stock lip on that bumper. Yeah, GC8. Yeah. And then on the side cuts, you like naona hiyo continuation imeendelea all the way. Side cut ni za a Corolla pia. No. Side cuts is a BG5. BG5. Yes. You get. And then naona this like unakuniambia Corolla zilikuwa na windbreaker inakaa hivi. No. So these are aftermarket windbreakers. Kuna guy mwenye supplied them. Ana vipi ni kama anafanya jambo kwa 3D printing, ndio? I think yes. Naona mwanzo imetokea fiti sana. Niliona the Subaru Legacy yenye ilireviewa. Niliona iko na windbreaker moja mzima. Good. That's top man. Thank you. Before we finish,
what will you tell someone about why did you guys choose to build an old chassis? Now the amount of money yenye najua put into this car and a lot that kind of work. Say inaingia into millions category, hundreds of thousands. Unaona? Yeah. Tungesema like literally hizo mambo za drive shaft na nini ungekuwa, of course you guys do the work yourself, but ingekuwa unalipia mzee anafanya all that. Na unajua hii gari iko na minus, hesabu za minus, unaona? Kuadd na ku minus ina cost a lot of money, a lot of time and a lot of disappointment. Why did you guys choose to go all that process badala ya mnunuwe maybe a Subaru STI na mmalize hiyo story? There is beauty in building. Beauty in building. Yeah. Kuna that connection when building. Yes. There is learning. Yeah. In building. Yeah. There's just so much fun in building. Yeah. Watu wengi hawataelewa. They will see it as a long process, but there is ni kama mtu akigrow. Ukiona hizo stages, you just feel happy as a parent. Yeah. So we opted for this one because it was there with us. Yeah. People have built Subarus, Mitsubishis. Yeah. But Toyotas zilikuwa chache. Actually the very few guys. Na hata watu walikuwa na build Toyotas, maybe ni watu walikuwa naeka, they were just doing an engine swap. Unajua hii yenu is so different. Juu umekuja na some form of a choreography ya head, flock, turbo nini, ina take a lot of maths, unaona? Lakini wao mtu anaweza chukua 3S GT aweke, unaona? Lakini this one man, the magic man is top notch. So I always tell people, start with what you have. We had the car. And then dare to be different, we decided to be different. So that's why we came out with such a masterpiece. How long has it taken you guys to build to ndio ifike hapa? Imechukua miaka ngapi? So the car will come to us in 2014. Imegrow. All those years. Process imegrow. Pole every year in, year out. Until we are here. If I were to offer you guys 2 million for this car, mnaweza nipatie? No. Umesema ni build not for nijenge yangu. Not worth it. Not worth it. Because of the hours and blood and years that you may come in all that time. Yes. Ambia watu kitu kuhusu Turbo SPEC Auto. Jimarket hapo. Wakulete kazi, uwapatie magic. So Turbo SPEC Auto is a performance garage, building garage. We service all sorts of vehicles. Bring your car, bring your engine. Tell us what you want. We'll do it. Tuko located pale Ngong Road. St. Daniel Komboni Road. So if you can get our contact, tutafute pale kwa maps utatupata. Waambie number 07. All our socials Turbo SPEC Auto. Tutakupatia namba hapo. Namba tutaandika hapo kwa description na wapigie simu, mmenisumbua sana. I have a 91. How can I make it perform like that? Nimewaletea the man, the myth and the legend. Thank you so much bro. I appreciate so much. Thank you. Na take a lot of your time. Nimeshukuru sana. Asante. Shall we can we do him a launch? Do we begin launch? No, Michael himself. I tell you, bro. This guy needs serious drivers. Lana asikuje kwa power guy.
Joe, I'm talking to you. Nimetaka Joe leo mara mingi. Tagging Joe. Nimetaka Joe.